欢迎收看神秘文怪事，大家好，我是团长。没有订阅的朋友，请按下订阅按钮，谢谢大家。加入我们优秀神秘文怪事团，拜托大家用力按下订阅，拜托大家。大家可留言告诉我。各位优秀神秘文怪事团团员，大家好，感谢团员新进团员耐心等待，再次感谢所有团员支持本频道。影片中英语翻译中文不容易。本频道制作不容易，拜托大家帮忙加入。今天故事开始前，先提醒大家，影片最下方神秘文怪事订阅键定下去，用力按去下，请订阅，请帮忙一下，请拜托帮忙一下，谢谢大家。介绍更多好朋友加入神秘文怪事。我上一集影片讲到，五角大厦2025年终于承认，我们接触过4种外星人，灰人、蜥蜴人全曝光。没有看过新朋友，我建议先看上一集。我把上一集影片放在说明栏。今天让我带你们进入今天的故事吧。位于南美洲的智利呢，它是全球最大的铜矿产区之一，采矿业也是国内重要的经济支柱，甚至周围贫穷国家的人为求生计，也会主动到智利当矿工。然而这样的工作背后，要付出的风险也相当的高。让我们重新回到2010年的8月5日，智利的圣荷西矿坑。当时在这个矿坑的附近发生了走山，导致矿坑坍塌，一共有33名的矿工受困在地底700公尺的深处。这深处有多深呢？大约是1.4座台北101这么深。没有人知道他们被困在哪里，也没有人知道他们是否还活着。而意外发生之后，家属们心急如焚，不断的向政府来施压，但是救援任务得要花费上百万美金。在根本不知道矿工确切位置之下，整个任务仿佛是大海捞针。而据他们所知，这些矿工在地底下只有少3天的食物，但救援行动已经超过了2个星期。他们真的还活着吗？ What the hell?受困矿工最小年仅19岁，最大的都已经63岁了。在既有出口都被巨石堵住之后，这闷热空气稀薄，距离地面700公尺的暂时避难所，他们只能够依赖彼此，寻找活下去的一线生机。矿工队长路易斯的带领之下，他们一部分人前往记忆中紧急通道的位置。No more ladder. 原来负责开发的公司圣埃斯特班第一矿业公司，为了应付有关部门的安全检查，紧急通道只修了一半，之后就再也没有进行修葺。紧急通讯设备坏掉，无法向外界求救，矿工愈发焦躁。队长路易斯要大家先冷静，先盘点避难所的物资，等待救援。There's 18 cans of tuna. 165 grams a can. Here. 33 men. That's 90 grams a man. That's half a can. 然而有老矿工相当悲观，被活埋的恐惧早就让他情绪溃堤，认为一切都没了希望。Do you hear any drills? That's because there's no drilling for us. We're too far down. It took 100 years for them to dig this deep. How long do you think that's going to take? Do you think the owners are going to spend that kind of money? They didn't even finish the ladders. I don't believe that. They'll dig us out. And if they don't, our families will. With their bare hands if it's necessary. I believe we'll make it out of here because I choose to believe it. 路易斯的一席话犹如当头棒喝，只有相信才有机会，才能撑下去。而他们不知道的是，就像路易斯所说的那样，在地面上，他们的家人们正在为矿工们的性命战斗。
Can you please let me through? We want answers. We're not going to stand for it, Lawrence. I want you to promise me you do something. I can promise you we're going to do everything we can. 失控的民众用暴动要挟，政府部门无法坐视不管。然而，面对根本不知道是生是死的矿工们，如何救援的成本都是难题。Search and rescue teams quickly began to drill into the rock to try and free the miners, but progress was slow. The maps were outdated, and that meant, as one of the drillers said, we're drilling blind. 在世界各地的援助之下，救援启动，但连专家心里都没有把握。日子一天一天过去，地底下的矿工们喝泥水，吃1小时的罐头勉强果腹，用唱歌开玩笑来提振彼此士气。Elvis is in the building. Shh, shh, shh. You hear that? It's a drill. 器械的钻孔声成了希望的响铃。知道有人来救援，大家都重拾信心，想方设法要与外界联系。When the drill comes through, we all have to make a lot of noise. It's below us. The thing's below us. At least they are looking in the right place. Still don't get it yet, do you? It took them this long to get that close. They're not going to look for us forever, Mario. Where's... 然而失望的不只是矿工们，日复一日未知的等待变成所有人的噩梦。Just tell me that it's going to be okay. Just stop it. You know it as well as I do that it's not gonna be okay. Not bother with Lawrence. It's a false hope. And you're giving up 3 days' food? That's all they had. They are down there for 16 days. You are giving these families They can survive 40 days without Not under food. those conditions, Lawrence. It's 100 degrees down there. Do you know what that's like? It's a tomb. 正当几乎所有人都快要绝望时，奇迹发生了。一枚钻孔器精准探入了矿工们所在的避难处。I hear something. Someone's alive. Shut down the generator. Been fainted. You sure it wasn't there before? Definitely not, sir. There's something there. Where? This message comes to us from the depths of the earth, from the very hands of our miners. We are all well in the refuge, the 33. Mi hermano está vivo, está acá, mire, está acá, mi hermano. 这张纸条带来了希望，救援团队与家属们喜极而泣。The world has joined in their vigil, watching and waiting. Now 2,000 journalists from 200 nations who vastly outnumber the miners' family. 努力睁大眼，这是17天以来受困矿工们在地底的珍贵影像。透过微型摄影机首次报。矿工们虽然疲惫又消瘦，但生命无虞让救援团队放下心来。不过人虽然找到了，怎么救出来，这才是真正难题。The mine looks like a giant corkscrew, spiraling roughly 4.5 miles down. When part of it collapsed, the 33 miners took shelter below. 沿筑矿井救援耗时风险又高，于是智利政府找来各国专家，从以往的救援经验结合石油开采技术，想了3种方案。A 方案是使用澳洲生产的 Strata 950天井钻机。首先钻取一个直径较窄的孔，钻到矿工们所在的位置后，再对孔进行拓宽。
B 方案将之前已经打通的16公分的孔洞进行拓宽 ，C 方案是用加拿大制造的 Rig 421石油钻机，理论上可以一次钻出足够宽的逃生通道。3种钻头，3种救援方式，智利政府决定一起进行。然而，这显然没有这么容易，每种方案都困难重重。与此同时，他们还要进行的一项重大工程，要制造一个能够将这些矿工运出来的装置。他们采取纳瑟建议，制造一个胶囊型的逃生舱，并命名为凤凰1号。Estas estructuras metálicas podían moverse dentro de un ducto con facilidad gracias a las pequeñas ruedas que contenían en sus laterales. En su interior estaban equipadas con oxígeno, micrófono, parlantes. Just one of the challenges for rescuers. And exercise is a key issue. Once a rescue hole is drilled, the miner's waist size can be no bigger than 35 inches, as they'll need to squeeze into a space that's roughly the size of a bicycle tire. Patio simulacro, y simulábamos el tema de bajada y subida a la cápsula, etc. Para saber qué se siente estar encerrado, sabíamos que la bajada podía ser larga. Hicimos todo ese tipo de pruebas, me acuerdo, con todo el equipo rescatista. As a matter of fact, Betsy, the small capsule that's going to be taking them up is traveling at about 3 feet per second. There's going to be a camera inside the capsule that'll be monitoring their facial expressions for potential panic attacks. Also, they'll be monitoring their vital signs, their heart rates. If they start to see that one of the miners is not feeling well or starting to suffer a panic attack or just wants to get out of there, they can actually increase the speed of the capsule to about 9 feet per second. And hopefully... 在多次实际演练之后，他们估算每位矿工被救上来的时间大约是20分钟。一旦开始移动，就没有回头路，得先给矿工们足够的心理建设时间，一天一天过去。他们在地底超过2个月，创下了矿难史上受困时间最长的可怕记录。终于事情迎来转机。矿难发生的第66天，最不被看好的 B 方案超出所有人的预期，率先完成了钻井任务。惊天动地的好消息，这次场地新救援终于到了最后关卡。不过救援团队还是得压下激动的情绪，冷静地告知矿工们可能遇到的风险。We just don't have time to reinforce the shaft. If anything happens to the Phoenix capsule, if its mechanism fails or the walls of the shaft collapse, I have to tell you that there is a real possibility we can't get you guys out. The guy who goes first will be in the greatest danger. But could also be the only one to make it out. You decide who that man will be. 为了避免过程中有健康问题，矿工们吃富含糖类和矿物质的流质食物，并服用药物避免血栓。救援团队准备太阳眼镜，让他们能够避免受到光线伤害。终于等到2010年的10月12日，一位救援人员乘坐凤凰号救生舱降入了矿井内。18分钟后，他看见了已经十分憔悴的矿工们。在看到救援人员成功抵达后，所有被困者欢呼了起来。Sir, we're ready for initiation. See you, old man. We are ready. Sir, we're good to go. Ahí viene, estamos por verlo, es el momento cúlmine de lo que ha sido la operación de rescate de 69 días. El primer hombre que aflora de las entrañas de la tierra, Florencio Ábalos, aplausos por doquier, vítores, también el himno nacional. 2010年10月13日凌晨12点12分，第一名矿工成功获救，在22个小时之后，33名矿工也全数救援成功，历时70天，花费超过2000万美金。数十个国家出钱出力，携手合作，让这场史无前例的世纪救援画下了完美句点。等待揭开的那一刻，至今仍是个未解之谜。这个世界到底有没有？至今仍有许多解不开的谜团，留给众人想象空间。虽然难以置信，但在科学家让这起世纪悬案多了分想象空间，或许人类就能解开许多难解的谜团，也留给团员无限想象，埋藏着无数科学难以解释的神秘事件。在这里，人类显得渺小又无力。
背后的谜团让人想不清也猜不透，是否有未知力量的助力还有待解答。是真是假，只能说信者恒信了。至今仍是人类想要解开的重大谜团，许多人还是选择宁可信其有，请大家自行判断。希望您会喜欢今天主题，也欢迎在下方留言分享你对这些的看法。大家帮我按赞、订阅、开小铃铛，谢谢。感谢收看，下次再见。